Good afternoon, teacher. Afternoon. Afternoon, teacher. Afternoon. Okay, so shall we start now? Yes, teacher. So yesterday we have finished unit 5 from the workbook and from the class teacher, right? So we will move to a new unit today. Unit 7, we will move to unit 7 today. And the page number is 94, 95, 94. Tôi mua ở thang này mà. Okay, teacher. The back. Queen Diana. Oh, okay. How about honey? Honey, မနဲ့တော့လည်းအတမ်းမကြောက်ဆိုနေမကောင်းလို့ထင်တယ် Susan, is your connection okay now? It's okay, teacher.
I gave the homework yesterday about the job application letter. So you can check in the video. If you don't understand something, you can ask me, okay? Okay, Chair. So we will start unit 7 today. That the title is Time and History. So there are some questions that we have to discuss before reading. So the main question is, what do you think is the purpose of studying history at school? So you guys have to study history at school, right? So what is the purpose of teaching history at school? To know about the history. Huh? To know To about the know history, about the history. Yeah. of course, to know about the history. Why do we have to know about the history? To learn some lessons. Yes, we can learn lessons. Yes, we can learn lessons, good things, bad things, everything, right? We can learn from people who are in the past. Whether that is a good thing or whether there is a bad thing, we can get lessons. And is there any reason why we have to learn history? Learn lessons. And that is all? Yes. Hello, hello. Yes, Nanita, I can hear you. Why? Yeah. What did you ask her? Huh? Nanita, what did you say? Nothing. This is. Nothing. Okay. So we can learn lessons and We need to know about the history of our country too. That's why. yes, we need to know that. Yes, we should know, right? Yeah. Even though they are the things that have finished in the past, we should know, right? Not to make that kind of mistake. Not to make the same mistake. Yes. So we can learn from that, right? So these are the purposes that we should know about the history, right? So actually, sometimes history is quite important, right? Yes. So how about maybe, do you think it will ever be possible for humans to travel backwards or forward through time? Explain your view. How do you think? It's kind of like time machine or something. So will it be happen in the future? We can go backwards and we can go forwards through Yes, time. teacher. Huh? Yes. Yes. It can be, right? Why do you think like that? Because right now it's already going back like that kind of mistake again. Mhm. So if you have a chance, do you want to go backwards or do you want to go forwards through time? Forward. Forward. So you just want to know about the future. You're only interested in future, not in the past, right? Yes. Everyone. Is there anyone who want to go backwards through time? So should we skip that chapter? So we don't want to know, or we don't need to know about the history. Should Yeah. we skip that one? Yeah. Just give Yes. Because no one is interested in the things that happened in the past, right? So you only focus on the future. So I think we should skip that one, right? Yeah. Of course. Yes. Of course. But we have to learn whatever, okay? You know you have no choice, right? Teacher, we have no choice. I also have no choice, you know that? I also have no choice. That's why. So, but trust me, this chapter is quite interesting because that will be like mummies, like I never pharaohs. liked history teacher. Really? We Huh? Aga, you say something. don't interested in mommy, so You're not interested in mummy. yeah. Seriously? So you don't watch the movies about the mummies 1, 2, 3. Yes. I Are you didn't. sure? They're quite famous, right? The movies about mummy. That is a kind of sequel, right? Mummy 1, Mummy 2, Mummy 3. I think you're like Mummy 4. Am I right? Yeah. There are so many movies about mummies, and they're really interesting. Am I right? Yeah. So you should interested in mummies, right? Whatever.
So number C is draw a personal timeline which record your own history. So now you have to draw a timeline. So exchange it with that of a partner and cover the similarities and differences. So you may have your own timeline. So you have to draw a timeline. So we'll look at the tips for making a timeline. So a timeline is a horizontal or a vertical. So it can also be a vertical or it can also be a horizontal line, which makes up significant points with a lever and a date. Think about times when something significant changed in your family, or when you moved home or school. Perhaps you made a new friend, took up a new hobby or sport, learn a new skill, or travel somewhere memorable. A timeline is a personal history, and no two are the same. So even though eternal events and public history concern everyone. So this time you have to draw your timeline. For example, you have like the horizontal line or the vertical line. I think the horizontal line is better than vertical, right? So you may have like age like 5, 6, 7, 8. So you guys are like 14 or 15. So it's quite easy to draw a timeline, right? But for me, like it's like it will be like too long, right? Because my age is like twice of you guys, right? So it will be easier for you. So like 1, 2, 3, 4, 5, and there may be the changes for your life. For example, you moved to school at the age of 6, or you started learning a new skill at the age of 7, like swimming. So you have to draw your own timeline. So can you draw? And then do we have to present? Can you make an example? Yes, I will make an example. So for me, it's kind of like, yeah, so there is a line. For me, that will be like my teenage, right? It's like up to 19, right? My teenage, and that will be in my like 20s, like 25 or something. So there is an example, okay? And there may be like 30s and above. So that may be like 21, like 32. So that may be my timeline. So for my teenage, I have this will be my study period. So I really have to suffer and I really have to struggle at university to get a degree. And between 19 and 25, I have to study again and I have to struggle again to get another degree and and to get a job like that. So it is really difficult to write with the math. That is why I tell you, okay? So for the study time, and after that, I start my career at like 24. So I start my career here, studying career as a teacher till now. And then maybe like quite a lot of changes starting 29 as there is COVID pandemic. So that is why my daily life or my teaching style has been changed. It means that the style of my career has been changed. It's changed from face-to-face to online learning. And there are many like challenges and there may be like kind of like struggling that I have to do in my life. So that will be my timeline like that. You have to draw like that. So can you? So Yes. draw it in your notebook, okay? Notebook, and then you can take picture and you can set on Viber in the group. Okay, so we can look here. Okay, so I'll give you 5 minutes to draw your own timeline. So is that okay? He doesn't. Is that okay now? Sorry, Simon. Huh? Simon. စာဆက်မယ်လို့ပြောအများကြီးကြာမလို့လေဒါချက်ခဏပြောချက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်မှာဆိုရင်24ဆိုလို့ရှိရင် start career as a teacher that's all နည်းနည်းခက်ချီလေးဆိုတာဒါတော့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ကနေအသက်တစ်နှစ်ကနေပြီးတော့ထားပါအသက်တစ်နှစ်ကနေပြီးတော့မှအသက်15နှစ်ထိဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ချင်းရေးကြမလို့လေအဲ့မှာ changes တွေဖြစ်သွားဆိုလို့ရှိရင်ထားတော့5ဆိုရင် start school ဟုတ်တယ်မလား9နှစ်မှာကျောင်းသွားစထားတယ် and အမှာဆိုရင်6ခုနှစ်ရှစ်မှာကျတော့ significant events တွေဖြစ်ချင်မှာဖြစ်တယ်မဖြစ်ရင်ကျတော့ကြော်ရမယ် okay 10နှစ်မှာ new skills ခုစားတယ် I start learning new skill like swimming ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်17 နှစ်မှာမရှိဘူးဆိုရင်73 14 15မှာ okay school ပြောင်းတယ်ကျောင်းပြောင်းတယ် moving school ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးခါလေးပဲရေးရုံပဲတစ်နှစ်3နှစ်ဖြစ်တဲ့ဟာကျတော့အကုန်လုံးမှတ်မိရဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့ significant ဖြစ်တဲ့ age အပိုင်းခြားလေးတွေရေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျဆိုဒီမှာ teenage ရှိမယ် now early 20 ရှိမယ် late 20 ရှိမယ် mid 20 ရှိမယ်ဒါပဲဒီ
နဲ့တင်ရမလားဆိုရင် Yes. and you can share in a Viber group, okay? And we will see here. teacher အဲ့ဒါ Microsoft Paint နဲ့လုပ်လို့ရလား teacher Huh? အဲ့ဒါလေ notebook ထဲမရေးပဲ Microsoft Paint နဲ့ရေးလို့ရလား Yes, if you can share, it is okay. You just have to write down only the significant event in your life, kind of like significant change to your family or to you. Have you got the ideas? So today only Tutumu and Honey are absent, right?
So have you finished? No, teacher. Don't write everything, okay? Just note down. So when you're finished, you can send in a Viber group. So that is change type 1, right? Okay. Change Yes. school and especially height that rule off. Okay. It means it's your height, right? Okay. Yes, teacher. School started and changed school and okay, grew up and study online school. Okay. So that is your that is your one training time. Okay, finished. Okay, this made boost. This one is made boost. That's at 5 and learn how to play badminton at 12. At 14, the COVID starts and all schools closed, learning online classes. Change from normal school to international school. Okay, so correct. So this is mid-boost. Okay, this one is Tainted. Okay. Existence without consciousness. Okay. Gain consciousness. Okay. Kindergarten, school, and got my own laptop. Okay, so you got your own laptop at 9. Really hated it. Yes. Got a Wi-Fi and so you play games with that, right? Yes. Got a Wi-Fi and start to get into video games and 2 years of okay, level 5 video games and at 13, first ever existential crisis and question existence. Okay, whatever. So that is Tainted timeline. Okay. And that is Jason. Jason first time in school at 5 and changed, moved school, right? Then it has moved school, another school, and went to Napoli with my family. Okay, change. Okay, move again, and stay at home for 2 years and attend iGCSE for the first time. Okay, thank you. That's for Jason's timeline. Okay. So how about the others?
Okay, limit. That's school 4, moving school. Okay, you move schools again and again and learn swimming. You start learn swimming and you study online at 14. Okay, so that is regular day out timeline. And this one is season. Okay. Okay, and start school at 5. Guys, okay, that's my grandmother at 9, right? Got new laptop at 10. Got new phone at 13. That was great. Okay, what's infected? Really? COVID. Oh my God. Okay, so good friends. And where's infected with the Omicron? Just study online. Find 1% of best friends. So you found best friend, right? Okay. Teacher. Okay, Aga. Okay, nugget cycle happen. Nugget cycle happen. So do you know that nugget cycle happen when you're 1 year old, Aga? Do you know that? Yes, I remember that. Just to learn some stuff like baking. Okay, stay playing guitar and some sport. You stopped playing guitar at 10, really? The greatest year, but the most year of meeting with friends and COVID moved to international school pandemic. Okay, thank you. So that is our last timeline. And I got this is it. Okay, my baby brother born at 3.5, and okay, first day of my school and okay, suffer at 10. What are you suffering, Susan, at 10? Because I changed school and I suffered a lot. I didn't get to sleep enough, and I have to study my butt off. Okay. And fifth, my teeth are okay, wearing great. And start learning online classes. Okay, so that is Susan timeline. Got 9 o'clock. And start to go to school when I was 5. Okay, but at the age of 7, moved to new house, so that I have to move school, right? Move school, and I got so many friends when I was studying. COVID-19 started to spread globally, and I have to leave school and start learning online classes. Okay, so that is my return timeline. Okay, right. Okay. 5, 10, 13, 15. It's like a normal child. Okay, and struggle with that problem. You are just only 10 and 13. You have to struggle a lot. Okay. Then a lot about energy and emotions. Okay. Fall in love with life. Okay. Unconditional love for everyone. Eager to wake up every day. Okay. That is great. Okay. The who loves to send me. Has everyone finished? Oh, okay. 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 Good. Try move to house. Okay. So can you play taekwondo, right? Hold off. Still trying to play. And now that's good. Okay. So that is the best. Okay. So who left to send me? No one, teacher. No one left. Okay. So you know how to draw a timeline now, right? Okay. So we'll move to the reading one, finding the boy king. So how there is a storyline before that. Howard Carter was an archaeologist who, after years of searching in the Pharaoh's burial grounds in the Valley of the Kings in
Luxor, Egypt, and finally made a momentous discovery. Test 7A is adapted from his account of the excavation. So that is only the extracted, right? From his account of excavation. So you have to read this first. So it's about the discovery of Pharaoh, right? So the title is Finding the Boy King. So you have to read this first, and after that we will answer the questions here. So first, we'll answer question number 2A. Find 10 words in text 7A which means the same as the following. Note that they are not in order. So they are not in order. So while reading this, you have to find the similar words which have the same meaning with these words. Okay. So read it and find the answer. After that, we will check. Okay. So if you don't know the meaning, you can use your dictionary. Okay. Okay, Chair. ခဏလေးမမီးပြတ်သွားလို့ခဏလေးမီးချင်းပါ Okay, do we have to read the whole thing? Yes, Susan. Thank you. Yes, you have to read. And we will do number 2A first from page number 97.
Hello, teacher. Hello. Hello, teacher. Yes, it's the meeting, you know. Yeah. Okay, sorry, teacher. I don't understand the whole thing, even though if I finish like a lot. So could you please explain for me? So you don't understand what to do, right? Yeah, Okay, I don't so understand what to do, and I don't understand all of the paragraph. you don't understand the whole paragraph. Yeah, How come? I don't know. It's like so complicated. Me too. Okay. Me too. So shall we read together? I think so. Good Yeah, that would be idea. more better. And can we read teacher? And we Okay. Let's Yeah. read together then. The story is quite interesting, right? You know a little bit of storyline, right? yes, a bit teacher. Okay, they're going into the tomb, right? So the first paragraph is most excavator would confess to a feeling of awe when they break into a chamber closed and sealed many centuries ago. While trembling hands, I made a tiny breach in the upper left-hand corner of the sealed doorway. Darkness and blank space, as far as an iron testing rod could reach, showed that whatever lay beyond was empty. Candle taps were applied as a precaution against possible fungus, and then, widening a hole little, I insert the candle and peer in, the other standing anxiously beside me to hear the verdict. So that is the very beginning of the story, that they enter into the tomb. So you're clear about that first paragraph, right? Everyone? Yes. No, yes. Not really. Sorry, teacher. So do I need to explain in Burmese? That Yeah. would be more better, teacher. Yeah. So သူတို့ကလည်းဒီ archaeologist တွေသွားတယ်ကွာသွားပြီးတော့မှဒီကူရဲကိုကျွန်တော်ဝင်တဲ့ဟာအသေးစိတ်သူရဲ့ဒီ point of view ကနေပြီးတော့ရေးထားတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကူရဲကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ဝင်တဲ့နေရာကနေသူရေးထားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီအသေးစိတ်ရှင်းပြမလို့မလားအဲ့မှာကူရဲကိုဝင်သွားရင် darkness and blank space as far as an iron testing rod could reach show that whatever lay beyond was empty. Counter tests were applied. အဲ့တော့ counter test အရင်လောက်ရတယ်ဟုတ်တယ်မ as a precaution against possible fungus and then အဲ့တော့ဒီမမီရေမြုပ်ထားတဲ့ tom တွေဝင်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်အရင်သတိထားရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ရှိမှာtrap တွေရှိနေနောက်ပြီးတော့အကြိုင်းပိတ်ထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော် gases တွေ carbon dioxide လိုဟာမျိုးပြောချင်တာအန်ရရှိရဲ့ gas လိုမျိုးဟာရှိနေတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ counter test အရင်လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် whether there is an oxygen or not ဟုတ်ပြီနော်မရှင်းကြောဝင်လို့မရအောင်ဟုတ်ပြီနော် warranty a whole little မှကူဖောက်တာရှင်းတော့ကူဖောက်တာပဲဆိုတော့နော်အဲ့တော့ I insert the counter and peer in and others standing anxiously beside me to hear the verdict အဲ့တော့ပြောချင်တာသူ့ရဲ့ judgment ကိုစောင့်နေကြတာပေါ့အကုန်လုံးကဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ သူကအရင်ဆုံးသွားပြီးတော့ test လုပ်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ candle လေးရင်ထည့်လိုက်တယ်ထည့်တော့ထည့်ကိုကြည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုသူလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကအချင်းနေ excited တွေဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ထဲမှာဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့မသိသေးဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အထဲမှာ animation တောင်မှကျွန်တော်ရွှေတွေပဲတွေ့ရမှာဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အကုန်လုံးကအဲ့လိုစိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဒီမှာစောင့်နေကြတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဆိုရမှာရပါချေ ဟုတ်နော်အဲ့တော့ခုဖောက်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ခဏလိုက်သွားလိုက်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့နေရာကနေပြီးတော့ like သွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖတ်လို့ရှိရင်ပိုပြီးတော့နားလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ second paragraph ကြောင့်ဘာပြောထားလဲ At first I could see nothing and the hot air escaping from the chamber causing the candle flame to flicker but presently as my eyes grew accustomed to the light details of the room within emerged slowly from the mist strange animals statues and gold everywhere the gleam of gold or a tema so ရွှေရောင်နေတဲ့နေရာရွှေရောင် maybe they are actual gold or maybe just a paint so all they can see is that glitter gold right and everywhere for the moment and eternity it must have seemed to the others standing by အဲ့တော့အဲ့ထောင်မြင်ရတယ်အရင်ဆုံးချပြလိုက်တော့ I could see nothing ဘာမှမမြင်အောင်နောက်ကျအရင်ကသူသိတဲ့နဲ့သူစပြီးတော့မြင်ရတဲ့အရာလုံးမြင်ရတဲ့အခါမှာသူအဲ့လိုမျိုးကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကလည်းခုနလိုပဲကျွန်တော်စောင့်နေကြတော့မရှိသေးတယ် others standing by I was shut down with the amazement and when Lord Carnarvon unable to stand the suspense any longer အဲ့မှာသူနဲ့တူပါလာတဲ့သူပြောပါတယ် Lord Carnarvon he can't wait any longer right အဲ့တော့စိတ်မရှိတော့သိပြီးတော့and inquire anxiously can you see something ဘာများမြင်ရလဲ right so it was all I could do to get out of the work
yes, wonderful thing. So he can say much, right? He can only respond that, yes, wonderful thing. I see those things like that, right? So he can explain in detail. And then widening the hole a little further so that we could both see. And we insert an electric torch so they can see clearer, right? And we were stimulously filled with the exhilaration of discovery. So they feel excited, right? Because they have to see something strange. So because they can see wonderful things inside there, right? So even the glitter light of gold, right? So, and where am I? Surely never before in the whole history of excavation has such an amazing sight had been seen as the light of our torch revealed to us. A room full, a whole museum full of objects piled one upon another, its seemingly endless profusion. So what did they see in there? Is it empty? Is it empty? Or there are so many things inside there? So many things. Yes, there are so many things, right? That can be really, valuable things, right? Because they are very ancient. So they're really excited and they feel happy, right? Seeing these things. Amateur room full candy, a whole museum full of museum museum pile one upon another. See how the virtual part of the similarly endless profusion. The profusion is just two like one between out. So there is a successful project. Presently, it's drawn upon our wider brains that in all this midly before us, there was no caffeine or no trace of mummy. But they didn't see what? Mommy. Mommy màတွေ့ Yes, there is no trace, not even trace of a mummy or a caffeine. So account the law right? So the explanation gradually dawned between the two black sentinel statues. There were another sealed doorway. So there is also a doorway. The mummy solution can. So now the power being in the solution, ancient the Egyptian mummy pyramid ကြီးထဲမှာအကုန်လုံးထည့်ပြီးတော့မြုပ်တာတချို့ဘယင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်မိဖုရားတွေရောအစီကံတွေပါလိုက်ပြီးအချမ်းလက်မြုပ်ခံရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။ဒါကတော့ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ယုံကြည်တာကအကောင့်တစ်တရား belief ကသူတို့ဒီဘဝမှာမြုပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘဝမှာဒီအရာတွေအကုန်လုံးကြီးပြန်ပါသွားတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့ပိုင်ဆိုင်သမျှရွှေငွေအဖိုးတန်ပစ္စည်းအရာမှန်သမျှဟုတ်ပြီနော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အစိကနေပါခေါ်သွားတာကွာဒီကအဲ့လိုမျိုးသေးစိတ်ပြီးတော့အမှတက်စီးပြီးတော့ခါမြုပ်လိုက်တယ်သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးဒါတွေပါအကုန်လုံးကခေါ်သွားဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ charity pyramid တွေဒီအများနဲ့များသောအားဖြင့်ကျတော့တန်မိုးရှိတဲ့အရာတွေနဲ့ပြည့်နေတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့ကတချို့ဒီ pyramid တွေဆိုရင်ဆောက်ခဲရသူတို့ကဒီပြုတ်အခန်းတွေနဲ့ဆောက်ထားကူဖောက်တဲ့လူကအကယ်ကူဖောက်ခံရတဲ့တိုင်အောင်သူတို့ရဲ့ဒီ money အလောင်းကိုမတွေ့အောင်ပြီးတော့သူတို့တန်မိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေမတွေ့အောင်လို့ကျွန်တော်ရန်တရားတွေနဲ့သူတို့ဆင်ရင်ဒါမှမဟုတ်လျှို့ဝှက်ခန်းတွေလွယ်ကူမမြင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တကားတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်အဲ့လိုမျိုးပိတ်ပြီးတော့မှထည့်ထားတာလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့အလွယ်တကူမမြင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကူဖောက်ရင်တော့မှကျွန်တော်ခိုင်းတယ်မတွေ့လို့မရအောင်ကျွန်တော်စီမံထားခဲ့တာအရင်တော့ဒီကနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တမိုးတရားပစ္စည်းအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လွယ်ကူတော့ကူဖောက်တဲ့လူတိုင်းကူလာဖောက်သွားမယ်ကူထဲမှာသူတို့ကမှတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့သူတို့ကတကယ်လျှို့ဝှက်ခန်းနေမှာသူကအကုန်လုံးမြုပ်ထားခဲ့တာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီမြုပ်လိုက်တဲ့ဘယင်ဒီဒါတွေအကုန်လုံးဒီနောက်ဘဝတည်သွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါသူတို့ကရန်တရားတွေသုံးတယ်လျှို့ဝှက်ခန်းတွေသုံးတယ်ပြီးရင် curse တင်စာတွေသုံးတယ်တင်စာတွေကြားဘူးရမလားကြောက်ပဲเนาะကျွန်တော်တို့တစ်ခါကြောက်လို့ရှိရင်ဒီကူဖောက်တဲ့လူကဘာဖြစ်ပါစီအဲ့လိုမျိုးချိန်ထားခဲ့တာတချို့မြန်မာမှာရောရှိလားတင်စာရှိလားရှိတယ် ပြည့်ရတဲ့ချင်းနေနော် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တက်ခဲ့ရမယ်ဆိုရင်သိရတယ်ကိုရန်10တန်းလောက်မှသိမှာကျွန်တော်တင်ကတုသမီးကြောက်စာတို့ဖောက်ဆော့ကြောက်စာတို့ဆိုလို့ရှိရင်တို့လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲတို့ရဲ့ဒီတို့ကြောက်ကူမဟုတ်ပါဘူးသူတည်ထားတဲ့ဖရားကြောက်ကျွန်တော်ဖရားကြောက်ကျွန်တော်မြန်မာကြောက်လည်းအဲ့လိုပဲဒီကျတော့ဗာလဲထာပနာရဲ့ပစ္စည်းတွေကရွှေငွေခိုးရန်တကယ်အရနာပစ္စည်းကိုကျွန်တော်ထာပနာပြီးတော့မှဖျားတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဖျားကိုဆိုတော့ဖျားဖောက်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းယူသွားလို့ရှိရပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့မှသူကချိန်စာရင်းနဲ့တင်တာဆိုပကံမှာများသွားဖြစ်တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့charity မှာတော့ချိန်စာဆိုလို့ရှိရင်သူကပြင်းပြထန်ဘယ်လောက်ပဲချိန်လဲဆိုတော့ဖျားမဖူးရပါသေးနဲ့နောက်ပွင့်တဲ့ဖျားမမိပါသေးနဲ့ဆိုတော့အပြင်းထန်ဆုံးချိန်တာပဲဟုတ်ပြီနော်ပြောချင်တာမကျွတ်မလို့ဘဝမှာပဲနေပါသေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးဒီလူဘဝမှာပဲ suffer လုပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲချိန်တာသူတို့ချိန်တာကြီးကြတော့နည်းနည်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ Egypt တို့ပါလို့ကျတော့သူကကျတော့အသေးဆုံးနဲ့ပြပါသေးဘလို့သေးပါသေးပညာသေးပါသေးဆိုပြီးတော့လုံးဝအဲ့လိုမျိုးချိန်စာရင်းနဲ့ပိတ်ထားနေတာအဲ့တော့ဒီတူတန်ခမန်ရဲ့
ကျွန်တော်ဒီခုဖတ်နေတူတန်ခမန်ရဲ့ဟို pyramid ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ pyramid မှာလည်းဒီထဲမှာမပါဘူးဒါပေမဲ့ तू ကhalf story ရဲ့မှာပါတယ်ခုအဝမှာပဲကသူတည်ချင်းတရားနောက်ဆက်ချက်စီသူမှန်သမျှဒီသေပါသေးဆိုပြီးတော့တခါရေးတင်တာပြောခဲ့ပြီးသားဒီ entrance မှာသူတို့မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ဒါ film site နဲ့သူတို့ဝင်လာတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့မပါဘူးနော် Okay so where are we ဘယ်ဝိုင်းလဲ နားထောင်ကောင်းတဲ့ထောင်နေဒါမှမဟုတ်အိပ်ပျော်နေကြတာ Mommy ရောက်သွား So ပြီ let's paragraph. Mommy အိပ်ပျော်နေကြတာလားမြန်မာလိုကြီးရှင်းနေရတော့မဟုတ်သေးဘူးနဲ့တူတယ်အိပ်ပျော်နေကြတာ အ လား ရန်ကောင်းတယ် အဲ့လိုပြောချင်အရင်နောက်ထောင်ကောင်းတယ် ဇလန်းထဲမှာစီမျောပါ ခဏနဲ့မှသိပြောတာမဟုတ်ဘူးရှင်တို့မဖတ်ရလေပြီးလေပဲအိုင်သိတယ်နော်အဲ့လောက်ကအိုင်နဲ့ပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့ခွဲတော့ဝေးရောက်သွားရင်လည်းကျတော့အော်ခုနကဒေါ်ဝေးကိုရှင်းတာနော်အဲ့တော့ဒေါ်ဝေး နောက်ဆုံး paragraph ရောက်ပြီ ဟုတ် Between the two black sentinels statue there were another sealed doorway or ခုနရှင်းတာအိမ်နိုင်ရောက်သွားရင်နော်အဲ့တော့ပိတ်ထားတဲ့တကားအထက်မပိတ်ထား right what we saw was merely an antechamber or antechamber တော့ပြန်ရှင်းထား behind there was to be other chambers the top chambers တွေလည်းရှိနိုင်သေးတယ် right possibly a succession of them and in one of them in all his magnificent panoply of that we should find the pharaoh line or 8 ထဲမှာရှိနိုင်တယ်ပေါ့ right အော်လဲဆိုအဲ့မှာတော့ chamber တွေလမ်းမောင်းလို့ခါကြကြွရလို့ဆိုရှင်chamber အတူတွေလောက်ထားတယ်အဲ့ chamber ထဲဝင်သွားဖောက်လိုက်အဲ့ chamber ဘာမှမရှိဘူးကျန်တာပစ္စည်းလည်းမရှိဘူး pharaoh ဘုရင်ရဲ့အလောင်းလည်းမရှိဘူး The next morning, we removed the blocking of the doorway and we entered the tomb, right? And packed tightly together in the little chamber were a score of objects, any of which would have filled us with excitement and the ordinary circumstances, and being considered ample repayment for a full season's work. None of us were prepared for the astonishing vitality that characterized certain of the objects. All of the longer ones were inscribed with the name of Tutankhamun. The name of the pharaoh, not the pharaoh yet, Tutankhamun. And while we're still excitedly calling each other from one object to another, came a new discovery beneath the southernmost caught was a small irregular hole in the wall, yet another sealed doorway. So there's another sealed doorway. And plethora holes. Clearly, we are not then to be the first. They're not the first one to try to enter the tomb, right? But they didn't get success. Right? So clearing the object from the antechamber was like playing a gigantic game of split kings. So you know the game, right? See my game. I know this. I'm sure အင်းဝင်တည်တယ် ကျော်ဟွာလေအတုံးလေးတွေစီရောလို့အတုံးလေးတွေထုတ်တာလေမပြိုအောင်လေ အော်တည့်ရချစ်တယ် ဒီစ အဲ့ကိန်းဆောရတယ်လို့မျိုးကျော် pyramid တစ်ခုဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ခုကိုထိလိုက်ရင်တစ်ခုကပြိုသွားမှာကျော်မမီကားရမှာကြည့်ပြီးရမှာကျော်လေးဝက်ခုတ်လို့များတော့တစ်ခုကိုထိလိုက်ရင်နောက်တစ်ခုကပြိုနေတာလေအဲ့လိုမျိုး they have to be really careful about that, right? So that was a matter of extreme difficulty to move an object without running serious risk of damaging others. So just I have explained. So some were in beautiful condition, others in a most precarious state. It was so painful work and nerve-wracking at that for one felt at the time a heavy weight of responsibility. The destruction of everyone is so easy and yet still hopelessly irreparable. 7 weeks, so it took 7 weeks, right? To clear the antechamber, so it is not that easy, right? And thankful we were when it was finished without any disaster. So they didn't see any disaster when trying to enter in the tomb or trying to find the pharaoh's line. We were ready at last to penetrate the mysteries of the sealed door. So there is another sealed door, right? That is quite mystery, and it was with trembling hand that I struck the first blow and carefully chipped away the plaster when I had made a whole lot enough to do. So I inserted a torch. Do I need to read out? I love the line. I can't buy go. 这现在刚完成后面那块的 သူတို့ဒီကူရဲကိုဆက်စပြီးဖောက်လာတာကွာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဆိုရင်နားလာတော့အကနှစ်ပိုင်းထပ်ဖောက်လို့ရတယ်တော့ Susan, are you okay there? ရမလားတမင်ကောက်တော့ I guess so. I'll try. Okay.
ကူဖောက်လာတဝက်လောက်ရောက်သွားပြီအဲ့တော့သမီးတို့ပဲဆက်ဖောက်လိုက်တော့နော် So have you finished reading this? Not yet, teacher. Not yet. How about others? Can you read on? Yes, teacher. Yes, teacher. ပြီးသွားပြီတွေ့သွားလားသူတို့ တွေ့သွားလား Did they find the pharaoh at the end of the No. story? Hmm? တွေ့သွားလား တကားတွေတော့ပိတ်သွားတာပဲတွေ့တော့ ငါရောပိတ်သွားလား Okay, everyone, did they find the pharaoh? Yes. How do you think? Yes or no? À, ဖတ်ပြီးသွားပြီနော် ဟုတ် တွေ့သွားလားလို့နောက်ဆုံးကမှာကိုဖောက်တာအောင်မြင်သွားလား ဟုတ် မအောင်မြင်သွားဘူးလား Is that a success or not? Boys, how do you think? Em có điểm chịu là
Aka hinted in. နှစ်ပိုက်လုံးသာဖတ်လို့ပြီးသွားတယ်သူဘာဖြစ်သွားလဲသူမသိလိုက်ဘူး teacher Oh, really? Oh shit, that was hello. အမီဖတ်လို့ပလိုက်တခါလေးဖွင့်နေပိတ်တယ်ပဲတည်တယ် တကားဖွင့်လိုက်တယ်ပိတ်တယ်ပဲသိလိုက်တယ် Ultimately, finally, it has a small board, but upon them was a seal in text bearing the name of Tutankhamun and a recanted juggle over Egypt's Nile floor. Henceforth, we knew that within the train we should be trading where nobody had entered since the blind king was laid to rest nearly 33,000 years before, right? အဲ့ဆိုသူတို့က တွေ့တာ တွေ့သွားမှာပေါ့သူတို့တွေ့သွားတယ်လေဟုတ်တယ်မတူတန်ခမန်တို့ရေးထိုးထားတဲ့ဟုတ်တယ်နော်တဲလျောင်းနေတဲ့ကူသူတို့တွေ့သွားတယ်အဲ့တော့တေးချတာကတော့သူတို့ကပထမဆုံးတွေ့ရလူမျိုးလို့ပေါ့နော်ပထမဆုံးတွေ့ရဲအဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3000ကျော်ကမြင့်ထားနေတဲ့ဖာရိုဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီဖာရိုကိုသူတို့ they are the first person ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တွေ့သွားတယ်ပေါ့နော် great success ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ယောက်ျားလေးရလားမသိဘူးကျန်တဲ့လူတွေယောက်ျားလေးအတန်တိတ်နေသလိုပဲအဲ့လွယ်ထောင်ရှိသေးလား ရှိပါတယ် teacher ရလားမသိဘူး ရပါတယ် teacher ရ okay ရရင်ရှင်းပြကွာ မရရင်ပြပြစာဘာလို့သေးလို့လဲဆိုချက်ဒီမှာဒီအပိုက်ဖြစ်ချက် မဟုတ်ချစ်တယောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလွန်တူအောင်ပြောတာရရင်ရှင်းပြလို့ အော်ရရင်ရှင်းပြလို့လက်တော့ရှင်းခိုင်းတာလား ဟုတ်နောက်တာ အဲ့တော့တွေ့သွားတယ်ဟုတ်လားတွေ့သွားပြီမယ်သူတို့ချက်ခဏပြောသလိုမျိုးသူတို့ entrance မှာသူကဒီဘရင်ရဲ့အိတ်ဆက်မှုဟုတ်တယ်နော်ဘရင်ရဲ့လဲလျောင်းသိဆုံးမှုကိုနောက်ဆက်တဲ့လူမှန်များသိပါသေးလို့သူက cast ပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီကူဖောက်တဲ့လူတွေထဲမှာချက်ခဏ line တာခဲ့ lock ခံလို့ပဲအောင်သိသူနဲ့တူပါလာတယ်နော်သွားတာဘယ်လိုလဲသွားတဲ့ archaeologist နာမည်ကဘယ်လိုလဲ Howard Carter နော် Howard Carter နဲ့အတူပါသွားတဲ့ lock ခံလို့ပဲcan you hear me yes ဘယ်သူသိသွားလဲ အဲ့လောက်ခေါ်တယ်မသိသွားတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူသိသွားတယ်အဲ့တော့သူသိရဲ့အချိန်မှာ Cairo မှာရှိရဲ့လျှက်စင်ကြီးပြတ်တောက်သွားတယ် power shortage ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော် that no one can explain ဟုတ်ပြီနော် there is a power shortage အဲ့တော့ပြီးတော့ဆရာဝန်ရဲ့ explanation ကကျွန်တော် insert bite ကြောင့်မို့လို့သူသိသွားတယ်လို့ရှင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူရဲ့ insert bite ကဒီပါးလေးမှာအဲ့တော့အဲ့ပါးအမှားကကျွန်တော်အလောင်းကို unwrap ဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဗာလဲမမီမှာရှိရဲ့ဒီပါးကထန်ရနဲ့အတူတူပဲ so that is kind of strange that we can explain right အဲ့တော့အဲ့မှာသွားလိုက်သွားတယ်မမီနဲ့ထိစက်ထိတွေ့တဲ့လူအားလုံးပေါင်း8ယောက်လောက်လဲသိသွားတယ်ဆိုတော့ that curse can be true ပေါ့နော်အဲ့တော့မှန်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်သွား archaeologist ကတော့သူကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးသူ့မှာဘာမှအန်ဒီမှမဖြစ်ဘူးကျန်တဲ့သူနဲ့ပါသွားသူတကယ်ချင်း lock ထားနေတယ်။နောက်သူနဲ့ဒီထိစက်တဲ့ခါတော့လိုက်သွားတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော် maybe အဲ့ထဲကလည်းလူ8ယောက်လောက်ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ that curse can be true ပေါ့နော် sometimes we have to trust them right okay အဲ့တော့ဆိုရင် story တိုင်းလေးရမှာမလား ဟုတ်ရပါတယ် ဟုတ်ရပါမယ် teacher ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးလုပ်ပေးရအောင်။အဲ့ဆိုလွယ်သွားပြီနော် so အဲ့တော့ဒီထဲမှာပါဒီ words တွေနဲ့ similar ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုဒီစာပိုက်ထဲမှာရှာပေးရမှာအဲ့တော့သတိထားမှာကခိုင်းဆိုကျွန်တော် order အတိုင်းသွားတယ်ဟုတ်လား judgment ဆိုရင်ပထမပိုက်မှာရှိမယ်ဆိုရင်abundance ဆိုဒုတိယပိုက်မှာရှိမယ်ခိုင်းဆိုအဲ့လိုသွားတာဒါပေမဲ့အခုကကြတော့ they are not in order လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အောက်ဆုံးမှာဒီဥစ္စာကလည်းအပေါ်ဆုံးမှာရှင်းရှင်းနဲ့တွေ့ရဖြစ်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် orderly စီထားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာ okay so let's find out the answers and after that we will check
Did you find the words? Stay fine. Okay.
How many answers have you got? How many answers have you got? How many? How can we say? Can say how many answers have you got? Four, teacher, four. Four. Four answers, teacher. Two, Three. three, Four, teacher, four. four. နိုင်လင်းတော့ copy from ပြီရှင် And then turn copy from me ဆိုတော့ you ပြလို့ copy လို့ရပါဘူး you ပြလို့ copy ရမှာမသိတိုင်တာသူ့ကိုယ်သူပြန်နိုင်တယ်လို့ပြရမယ်လို့ရှင်းမပြရဲသူက copy လို့ရမှာအဲ့ထက်စဘယ်နှလုံးရပြီလဲ four four
So now how many answers have you got? 5. 5. Okay, that is improving. 5. How about the others? 4. 4. And how about the others? Huh? 6. 4, 6. Uncle, are you 7 angry? teacher. 7, okay. Uncle, you sound angry. Is that true? Oh. Huh? Like we are encouraging like that, like so. Apa ne teacher? Say so na mo. Like 6. So, no. Is he angry or something? 7 ဖြစ်သွားပြီ teacher. 7, okay. Okay. Great job. So 7 at the most, right? Algon and Susan got 7. Midu, how many answers have you got, Midu? 4 teacher. Okay. 2000. Teacher, I didn't find one thing either. Really? Yes. At least you should find like something like enemies, right? Yes. Oh, wonder. Am I right? Teacher. Come on, how many answers have you got? Come on, are you still there? 6. No, No. How many? I didn't write down anything. Oh, really? So you don't even get a thing. So you're still reading that, right? I just read it. Okay. Hey, Nathan, how many answers have you got? 8. 8. Okay. Nudala, how many answers have you got? 5. 5. Okay. Season, how many answers have you got? 4. 4. Okay. I have a question. Like, what is the meaning of like live linus? Blue. Oh, it's a Which one? live linus. It's a 4. Oh, 5. 2 is 5. That's a blue. I think live. Liveliness. Yeah. Liveliness, yes. Blue ရောက်လိုက် blue ရင်းရောက်လိုက်ချက်မသိဘူး သက်ဝင်နေရလေသက်ဝင်လှုပ်ရှားနေရ lively livelyဒီနေ့နံပါတ်2နေနဲ့ပြီးတော့မယ်ဒီနေ့တဲ့နံပါတ်2မြောက်ပြီးမှာပဲဒီနေ့မပြီးဘူးလား တက်ခေါင်းချောင်းတယ် ခေါင်းချောင်းနေရတက်ဆောင်နည်းနည်းများခတ်သွားလို့လား အများကြီး တော်တော်ခက်တယ် teacher တော်တော်ခက်တယ်တမျိုးလည်းမနေရှာနေရရှင်းလုံး ဟုတ်လား ခေါင်းနေ ခေါင်းချောင်းချောင်း Vocabulary အရင်များတယ်ကျွန်တော်တစ်လုံးမှမသိဘူးတချို့ဟာတွေဆိုအဲ့လို ဒီနေ့လည်းရမ်းများတော့နည်း ဒီလည်းခါကြမသိရ သူကလေဟိုဒီမှာအခုပေးထားဟာတမျိုးကစောက်ဖို့ပြန်ဖတ်ပြီးပြန်ရှာ ပြောချင်တာပြီးတော့အစင်လိုက်လည်းမဟုတ်တာဖြစ်တာကြောင့် ဟုတ်တယ် ကိုဆိုးရတယ်အဲ့ဒါ ရှင်းလို့မရဘူး We're struggling and suffering right now. It's kind of like interesting one, I think. That the content is also quite interesting. So you're gonna like that. I don't like that, but you guys are suffering right now, right? Okay. So we'll look for it together, okay? So number 1 is judgment. So did you find the answer? Verdict. Verdict. Verdict is that one, right? Verdict, yes. So verdict, that is number 1. Verdict, right? So it has the same meaning with judgment. So how about abundance? Profusion. Confusion. provision
Profusion. Right, this one, right? So this Yes. is 2. Yeah, bạn này thì adequate. Ample. 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 Yes, ample. Where is the ample? Ample right there. So this is 3, right? Ample. And how about mixture? We haven't found that one. I haven't. We can find. We can I find mean, that I one. haven't found that one. Yeah, You yeah, yeah. haven't. Me too. This one. I haven't found mixture and Friendly. liveliness. Yes, friendly Liveliness. is the same with mixture. So that will be number 4. Got it? Yes. Yes, And you- how about liveliness? I can find that. I have not found that one. Yeah, Me too. I can find it. Vitality. That will be fine. Vitality has the same meaning with liveliness. It can we can translate that one into liveliness too. So vitality, liveliness. And how about enemy? I think you have found that one, right? False. Yes, false. False. This will be 6. 6. Unstable. Flicker, tung hổ, I said trembling. 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 Okay, what is trembling? Unstable. Last The paragraph. second last paragraph. This one, right? Yeah, exactly. Yeah, the second line. Yeah. Oh. That's 7. And how about reclining? Lay. Lay. L-A-I-N-G. The last paragraph and the last sentence. The last paragraph, The last What's sentence. lay to rest in? lane. So you guys think that is lane, right? Yeah. Okay. Okay, it's kind of lane. Okay, and it can also be this one, recumbent. But it's the same with laying too, reclining. So that will be 8, right? Yes, teacher. 8. And how about joy? Acceleration. 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 What is that? What is that? I found right here, right? The full sentence. Or the first. Yeah, this one. Oh yeah, Susan, thank you. Yeah, acceleration. So that will be 9, right? How about 10? Amazement. Wonder. Amazement. 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 What is that? Amazement. Amazement. What is that? There's so many amazement. Yeah, but I can't find one. Yeah, me too. I saw before. Amazement. Amazement. For me, I thought that it was that one. So yeah, the same. Yeah. So I would take it like 10 all. So that's the same with wonder. But if you want to get right, amazement, right? Yeah, it is true too. But I can't find one here. That is fine. So have you got all the answers? Yes, teacher. Yes, teacher. Huh? 2 here. That is number 2. Got it? So everyone, have you got all the answers? Yes, Chair. Yes. Okay, so I'm gonna stop here and we'll continue the next week. Okay. Okay, cheer. Bye bye. Okay, Chair. Okay, bye bye. Bye-bye. Bye.